Thank you, dear students, for the grace, rhythm and the devotion you have reflected the soul of our tradition. Now, I am glad to invite Dr. Ravi Kadiyalagaru, Principal and Convener of the conference, onto the dais. It's my honor to invite our Director Sir, D.K.R.K. Raprasad Garu, who has been always on his toes, encouraging the students and the faculty. Welcome, sir. And now cordially welcome Pawan Chandrasekhi Garu, the founder and CEO, Data Valley Real Estate, onto the dais. I request the students to honor the sir with the live flag. Sir, we offer this live flag as a gesture. Sir, we honor this live flag as a gesture of our green hospitality. Now I invite founder and CEO of We Are Educate, Sri V.K. Ramesh Garu, onto the dais. Welcome, sir. I request
Principal Sir, Dr. Ravi Kariyaragaru, to present the opening remarks about the conference. Chief Coordinating Officer, ICIET, and CEO, AI program from Ministry of Education and Ministry of Education, and Directors, DKI Institute of Engineering and Technology, and Mr. Pawan Sharma Shetty, Founder and CEO, Data Valley Corporation USA, and the founder and CEO, We Are Educated, Sri P. Ramesh Garu. My dear colleagues, students, and the participants of this program, physically here, and many of them were online. I extend warm welcome to everyone for this auspicious event and the biggest technical event of this institution. It is an international conference on innovative emerging technologies. And we are very fortunate here today to have chief guest as Sri Chandrasekhar Garu. In spite of his very hectic schedules, and I thank him very much for his presence here and also accepting our invitation and being here in a very short time. It's my privilege to address about the institution, on this stage. And the Inaugural Institute of Engineering and Technology was established in the year 2009 by Sri Inaugural Rabindranath Tagore through the Inaugural Venkata Subbaya Charitable Trust, which was established in 1985. And since then, with the guidance of reputed members of the governing body and the management, especially our chairman, Sri Rabindranath Tagore Garu, the secretary and trust department, Venkata Bhavani Prasad Garu, and the director of this institution, Sri DKI Ravi Prasad Garu. Today, the institution hosts undergraduate courses in engineering and MTech courses in engineering and technology, and also a few diploma courses. Started in 2009, we have an intake of 240, having 4 courses in undergraduate engineering, computer science and engineering, electronics and communication engineering, mechanical engineering, and healthcare and electronics engineering. So these are the 4 branches initially started with in 2009, 16 in each stream. And later, as per the demand and the progress and the requirement and the demand from the stakeholders, now we have undergraduate courses. Along with that 4, we also have today BTech in computer science and engineering, specialization in artificial intelligence and machine learning, and BTech in computer science and engineering, specialization in data science, and BTech in information technology,
2010 we also added civil engineering, BTech in civil engineering, and still we are continuing. And also we have BTech in electronics and communication engineering, industry integrated, 30 BTech. And total in undergraduate courses now 840 was like BTech, which has grown from 240 to 840. And also diploma courses started in 2012. So it's just 120 intake, and now we have 360 intake in diploma courses. Mechanical engineering, civil engineering, electrical and electronics engineering, electronics and communication engineering, and computer science and engineering. And also we have 2 courses in MTech. So one in computer science and engineering specialization, and the other one in civil department, environmental engineering, which was the meat of the day. And also the institution costs. So R&D centers like we have a electronics R&D laboratory, which is established by collaboration with the Electronics Technologies Israel-based company, with a motto to develop and to involve the students and faculty to engage in the upcoming technology requirements of this nation, that is drone technology. And I'm happy to say that students were involved in doing a lot of projects and internships in the area, and also few acquired jobs in the drone applications, and few started entrepreneurships. And also we have which was supported by ICIET through promotion of the kids, and which facilitated the students to make hands-on experiments. And they have developed a lot of projects starting from face recognition to object identification, and where they are now scaling up the real-time applications. And also the institution course, so technology business incubator, which is supported by MSME India, and which facilitates students and faculty to explore or to develop a product of IoT applications in agriculture and various sectors. And along with this, we also have the institution also hosts a research center recognized by JNU Kakinada, which is the affiliated university, where right now 3 students are pursuing their PhDs under this research center, guided by the faculty of this institution. And also coming to the today's event, so this International Conference on Innovative Emerging Technologies has been promoted as a global platform, so dedicated for transformative technologies and reshaping the future. And the themes where this international conference is open were artificial intelligence, quantum computing, high performance computing, augmented and virtual reality, so green energy, VLSI and embedded systems, remote sensing, smart cities and industry 4.0. And these are the various themes that were called for presentations in this conference. And basically this international conference aims to bridge the gap between the academia and industry innovation, contributing to the social development. And this is organized by the National Institute of Engineering and Technology in partnership with We Are Educate, and also the Bentham Sciences publisher, whose publications were indexed in Scopus database, where they do have journals in science, technology and medical areas, and they have come forward and accepted to present these papers presented in the conference.
this international conference, and I am really thankful for them, for their acceptance, consideration and acceptance. And to brief about today's event and the total participation of this event. And we have received total 894 conference papers, out of which, and after thorough scrutinization as per the norms, 308 papers were selected for presentation in this conference. And we have used 88 reviewers for reviewing the papers which were received, 894, from various organizations, national and international organizations. So if I understand, these publications are from 49 institutions across nation and international organizations, not only the institutions but also from the industry. And really I congratulate everyone and thank them for such wonderful response, giving wonderful response by sending their innovations to this conference. And we understood there are 23 foreign authors that presented the papers here, and from industries and 14 different industries we got publications, and there are 72 themes in the broad areas which I have addressed, like artificial intelligence, machine learning, and green technologies. And for today's presentation, we planned 41 sessions, spreading from today, from now to tomorrow, being today's program. And there are 41 chairs or judges who will be evaluating these presentations in these 2 days during the conference process. And we have planned 11 different venues for this presentation process. And today we have over 80 others here who will be presenting. And the remaining were online, so waiting for their turn to make their presentations. And really I congratulate everyone, every author who has taken an initiative to submit a paper to this conference. So all 894 papers. I thank them all. And once again I extend my warm welcome to all the guests on the dais and off the dais. And also thank the organizers, the student community, the students of this institution for their role in making this event today more colorful. Thank you all. Thank you, sir, for the detailed report about the college and the conference. I now invite Director Sir D.K.R.K. Prasad Garu to address the gathering. Chief guest of the event, our beloved Shri Inaugural, our partner for this conference, we are educated Mr. Ministerial, City, we have established 2 companies and we are successful release this mission. Madam Vice Chancellor from GET. 308 others of members who are online and offline, faculty of the regular, students of the regular, media, all the organizers,
Good morning to all of you. This International Conference on Innovation in Engineering and Technology. Innovation is the key for the prosperity of humanity. It has been thought long ago. You know, probably many of you must be aware, out of all mantras, Gayatri mantra is highest sacred mantra available in our scriptures. She is the word of all the Vedas. The mantra says, Om Bhurbu Swaha Nakshatrayenu Bhargo Devasa Dhimahi Dhiyo Yana Prachodayana. The meaning is, we meditate on the glory of Creator, who has created the universe, who is worthy of worship, who is the embodiment of knowledge and light. You have underlined that. Who is the remover of sin and ignorance. May He enlighten our intellect. So the knowledge, the embodiment of knowledge, who will enlighten the humanity, is innovator. Innovation, continuously you have to, in the available fields you have to innovate and come out with the new ideas. Coincidentally, the Gayatri Mantra has 24 letters, and I think our conference is focused on 24 emerging technologies. Almost 800 papers have come out of this. 308 has been accepted. Why I am telling is the need of innovation, the need of acquiring knowledge, the need of meditating on the knowledge, the need of focusing on acquiring the knowledge is much important for the students and the faculty to highlight that this sort of conference, first of its kind, an international conference is being organized with the collaboration by VR Healthcare most successfully. 304, 308 papers have been accepted, out of which 10% are from Inaugural. Congratulations to all the Inaugural. It gives an immense pleasure to stand before you today at the inauguration of the International Conference on Innovative Emerging Technologies, jointly organized by the Inaugural Institute of Engineering and Technology and VR Educare. At the outset, I extend my warm welcome to our esteemed chief guest, Shri Chandrasekhar Pradhagan, the CEO of Anuvadini, AI, Minister of Education and Chief Coordinating Officer, ICIET, and to all distinguished delegates, researchers, academicians, industry experts, and students from across the globe who have joined us today. The conference has been envisioned as a platform to bring together bright minds, innovators, and change makers to share knowledge, present research, and explore solutions in the most dynamic areas of technology, ranging from artificial intelligence, machine learning, and data science to nanotechnology, renewable energy, sustainable energy, and robotics. At the Inaugural Institute, we strongly believe that the true purpose of education is not just to learn existing knowledge, but to create and contribute to the future. This conference is a reflection of that spirit, an effort to encourage research, innovation, and collaboration across disciplines. The world today is at the cusp of ecological evolution. Emerging fields such as computational intelligence, smart infrastructure, advanced materials, energy storage, and bioelectronics are reshaping the industries, economies, and societies. Platforms like ICIET are vital for they allow to exchange ideas, inspire young researchers, and bridge the gap between academia and industry. I am proud that our institution recently accredited with ICIET has been consistently striving to nurture talent, promote innovation, and serve as a hub of knowledge exchange. Hosting this conference is yet another milestone in our journey toward academic and research excellence. I would like to take this opportunity to thank all the organizers, faculty members, and student volunteers whose tireless efforts have made this event possible. My heartfelt gratitude also goes to the researchers who have contributed their papers and to the participants who will make this event intellectually enriching. I am confident that over the next 2 days, the deliberations, presentations, and discussions will open new avenues of thought, collaborations, and innovations. May this conference serve as a beacon of knowledge and catalyst for shaping the future of technology in service of humanity. With these words, I once again welcome you all and
declare the International Conference on Innovative Emerging Technologies 2025 as open. Thank you. Thank you, sir, for your insightful presentation and best wishes. Now, I'm glad to present a brief note about P.V. Rameshwar, who hails from a remote and underprivileged region of Srikakulam, where he completed his early education. With strong determination and academic excellence, he pursued his B.Tech from B.R. Siddhartha, followed by M.Tech from Srinidhi Institute of Science and Technology. He dedicated 14 years of service as an academician, holding various positions and contributing to the growth of institutions and students alike. With his expertise, he later transitioned into the role of academic advisor for NAC, guiding more than 150 institutes in a short period of 6 years. With this small brief note, I welcome P.V. Rameshwar to address the gathering. Welcome, sir. It is a pleasure to welcome you all in this gathering. We are truly honored to have here our chief guest, Sri Buddha Chandrasekhar Garu, CEO of Anuvadi AI and Chief Coordinating Officer, ICIET, Minister of Education, Government of India. Our keynote speaker, Dr. D. Rajalakshmi Ma'am, Honorable Vice Chancellor, JNU. Our special guest, Sri Pawan Charmansidhi, Founder and CEO of Data Valley, Sri D.K. Director, Inaugural Institute of Engineering and Technology. Dr. Ravi Kadiyala Garu, Principal, Inaugural Institute of Engineering and Technology. Along with our beloved session chairs, respected participants, members of press and electronic media, and our wonderful audience, a warm welcome to you all. We are educated for establishing a clear vision to bridge the gap between academia and industry and create a meaningful impact on education ecosystem. As an academician, we strongly believe that the enhancement of faculty skill is essential for the improving overall quality of education. At we are facilitating capacity building programs, faculty development programs, and short-term training programs aligned with the latest industry needs and emerging trends beyond the curriculum, which stands as a helping hand to institutions, preparing students with the right industry-relevant skills and connecting them with opportunities. By collaborating with leading industries, we are educated provides a platform where student talent meets real-world requirements. Further, we encourage and guide institutions in research, academic growth through conducting conferences, seminars, and knowledge-sharing initiatives. Acting as a catalyst, we are educated supports institutions in their journey towards academic excellence, improved rankings, and enhanced contribution to our society. As a founder and CEO of Educate, I extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries here today for joining us in this vision. Your presence, blessings, and support inspire us to move forward with greater strength. I humbly request your continued collaboration as we work together to serve society more effectively and empower the next generation with quality of education. Thank you all. Thank you, sir. Now I'm glad to present about Dr. Rajalakshmi Garu, who is currently working as Vice Chancellor, JNU, Gurujana, Vijayanagara. She worked as Director of Evaluation, as Professor of CSE Department, and held many responsibilities at various institutes, worked as Director of Empowerment and Women's and Grievances. She also handled many positions and contributed to the development of technical department. With this brief note, I now invite Rajalakshmi Garu to give her valuable message. Thank you, Ashwini, for your nice words. Respected dignitaries on the dais, chief guest of today's function, Dr.
Buddha Chandrasekhar Garu, a renowned person, Chief Coordinator Officer of ICIET and CEO of Inaugural, my senior professor and my mentor, Professor Satyaprasad Garu, respected principal of the college, respected directors, and Ramesh Garu, Pawan Garu, and today's center of attraction, all the researchers and students, with all your enthusiasm to present the papers, my dear esteemed faculty members of the Inaugural Institute of Engineering, and innovators and enthusiastic students, with all your bright minds today gathered over here, very good morning one and all. And my greetings to all of you. It's my both privilege and honor to associate with you on this auspicious occasion of this international conference on innovation and emerging technology. I appreciate the management and the faculty to organize this particular conference majorly on innovation and emerging technologies. Why? Because we are all in the era of 24th century, mainly focusing on 4 C's. Out of 4 C's, one is creativity, critical thinking, cooperation, and communication. Out of which, so critical thinking, my dear young minds gathered over here, faculty and students, this is a present need of day. To get a solution to a problem, instead of routinely thinking, we need to have solution by using your critical thinking. This is a present day of need of the hour. So critical thinking is the one, and another thing is here, creativity. From the creativity, innovation is emerged. My dear young minds, young researchers and innovators joined over here. So I appreciate the College of Engineering, the Inaugural College of Engineering, by identifying the present need of our and calling this conference majorly on innovation and emerging trends. My hearty congratulations once again for the college for keeping this one. And another thing is, as I mentioned, collaboration is another thing. So if I want to perform something, so on individually, my outcome may not be that much encouraged. So collaboration is another very much important thing. So the Inaugural Engineering College organizing this conference, innovation, in collaboration with educate, we are educated. So here the collaboration is one of the things in the 21st century. And another thing is communication is another very important thing. I came to know from the faculty and the principal Garu, and they are organizing various soft skills to make the students and others really communicate to. So finally, the 21st century era, whatever is required, so you are organizing on innovation and emerging technologies. As the vision of Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, here, previously we worked with zeros and one, now the era is quantum. We are working with qubits, my dear
already started to quantum computing. I shall hope in the future the Inaugural College of Engineering also engaging research in quantum. I hope already they have started. Once again, my hearty congratulations. And another thing is, here, I would like to focus in this address, my address, three things. One is innovation, and research excellence, and academic collaboration. So already, I think you know, out of 900 papers already received in the conference, based on the innovation, 394 or 384 they got selected, scrutinized. My congratulations to all the papers that got selected, and my appreciations to all the participants in this innovative and collaborative activity. And another thing is here, research excellence. My dear minds, here you have to think about, you have to break the barriers of the traditional way of doing the things, and you have to break and you have to move forward to the current research trends. Don't keep on doing your traditional methodologies and you always, the research you are carrying out, it may not be always in a traditional way. You have to focus on the research trends in a better way. When I was as a PhD scholar, I have done my thesis on image processing. Of course, you may feel that it is very old-dated, but it is powerful. By using all these latest advancements, we have to do wonders in this area. So, with the quantum, when I have done my PhD, the face recognition, content-based retrieval, as the image is very large, I have done the retrieval of the my work is I have to not only retrieve the image in a faster way and efficiency, the time complexity and efficiency matters there. So for those type of problems, here now quantum, whereas previously we worked with zeros and ones, now for those kinds of issues, because nowadays data is very important and security also very important. Security matters. Already you have experienced various security threats. So here this quantum, here this is a correct. In this era, quantum is aptly maybe taken by you young minds to overcome all these issues. So security is a major concern. And data is also a major concern, and time is also a major concern. My dear minds, so not only perform research on your areas, as an educator, as a researcher, as an innovator, you should have to think about all these concerns, societal concern, our research, and innovation, not only this solution, for the benefit of your particular problem or particular innovation. You should have, there may be some challenges, security concerns, societal concerns, and other issues. So it is our moral responsibility. So as educators, as researchers, we have to do our research in an ethical way and in a good manner, how it will be useful for the society. My appreciations to all the participants, those who got selected, you please to explore and you please to extend your research for the society. And already I have seen so many student friends who joined over here. My appreciations to the college, the collaboration it reflects over here. So I feel very, very happy and brightness seen in the Inaugural College of Engineering with the support of the management principal. All the students, faculty, innovators, researchers, you are all working together, and my wishes
humanity, how our research will be useful to the society in a better way, not in other means. This is my wish. And another thing is equal crucial in research excellence and academic collaboration. So, my sincere appreciations to we are educated to collaborate with this Inaugural Engineering College for successful completion of this conference. In conclusion, I express my conviction that innovation, research excellence, collaboration must not pursue as a separate objects, but as they are interconnected priorities, my dear friends. As I mentioned, as an individual, we cannot perform well. This is happened only when there is a collaborative approach. I have seen this collaborative approach in the Inaugural College of Engineering, and as a Vice Chancellor of the University, of course, I am Vice Chancellor of JNTU GV, but my career started with JNTU Kakinada. So as a parent organization, I really feel honored and I really feel proud to address as a Vice Chancellor to my sister concerned universities, students, faculty and the staff, and I am very much thankful to the opportunity given to me and share my ideas to all my young student friends. And at this juncture, I would like to quote one thing. Imagination is more important than the knowledge. These are the golden words by Einstein. And another thing is here, another innovator, Nikola Tesla, he said, this is a very nice message for all of us. The present is theirs. The future for which I have already really worked is mine. My dear student friends, as young engineers, as young researchers and scientists, future is yours. You have to work for yourself and you have to reshape the society and your college, not only your college and the society. And one more thing finally, for all budding enthusiastic engineers, I would like to give my message as a woman Vice Chancellor. I really feel proud. I am the first woman Vice Chancellor in entire JNTU Kakinada. And my message to all the women faculty and women students, generally women has lot of inhibition to come out. You are having excellent ideas. I know you have the capability because as a woman we are able to both house and other things also. We know how to govern our operations better when compared to men. I am very sorry to the gentleman joined over here. So my appreciations to all the women faculty and women girls joined over here. You have to move forward with courage. Don't get afraid of failures. Failures are stepping stones of the victory. I reached this position. Of course, my position is very small. Even then, I can say confidently, there will be a lot of failures. So many people, they are waiting how women will work. She cannot do. This opinion may be there for a lot of people. But my dear girls and women joined over here, you can do wonders if you have the courage. You please be with courage. You can do wonders. Thank you very much once again for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. I truly don't have words to thank you enough, but I thank you for sparkling light upon the critical thinking, communication, collaboration, creativity, research, innovation, and excellence. Thanks a lot, ma'am. Now I invite Ministerial, founder and CEO of Data Valley, to share a few words with the audience. Thank you to the management team here, to the principal sir, and also to Prasad sir, Director sir, and also to all the dignitaries, especially the sir and ma'am, for the great message, very inspiring, especially across many topics, and also especially to Ramesh sir for inviting me
being here and thank you for this opportunity. So as you have already heard a lot about the innovation and technology, so again I don't want to talk about the same, otherwise it might feel a bit boring. I heard it's great to hear. Almost 400 papers were selected out of 900 papers on the research and innovation, so it's an amazing thing. So I have a couple of questions for everyone in this auditorium. Are we, when it comes to the technology, are we leaders or are we followers? That is my question number one. Question number two is, why is that when our students, when we have so many engineering colleges in India, why is that we are not in the top, or probably the other way of thinking is, why is that when we have the engineering students in India, they are not doing that great, but as soon as they go to other countries, be it China or maybe US or UK, other countries, why are they doing it well? So what is the main reason? So the first question is, when it comes to the technology, are we leaders or are we followers? Anybody wants to just answer? Mostly followers, as we know, and hopefully we will be leaders very soon with this kind of innovation. And you know what the directors and principals and all the management is doing here, and also the government of Andhra Pradesh in India. So very soon, I am hoping very soon we will be leaders in the innovation as well. To my second question, why is that when we have so many engineering colleges and so many engineers over here, why is that very few products are coming out of India? When you think about China, when you think about other countries. So on the economy side, we are now at the 4th position, but on the innovation and on the product development side, we are not really there, right? So we all know that, like, if we have to say about some of the products that come out of our country or where we are heading. But our leaders are going out, our students are going into other countries, and now if you look into the US and a lot of the companies there, you take Oracle, IBM or Microsoft, Google, Perplexity, whatnot, so all the companies including Pepsi, Adobe, so they are all leading. So I have one observation to share here. My observation here is, we are so much obsessed with the technology and we are not obsessed with the problem statement or the application side of it. So I noticed this with most of the time. So take an example, I'll give you an example, right? So we have about my companies there, and sometimes these guys come on site, they come for their studies. So maybe they are coming for a master's. So sometimes I have people who are local here working on the projects, and I have our Indian students coming to do their masters. So every time I have some problem, it can be even on any technology, it can be on AI, agentic AI, or any problem. What I normally notice is, you meet these guys, they are not, I'm talking about locals there or probably who have studied completely there. When you give them any problem, maybe they are not engineers by profession, but they somehow find a solution, they will present you the problem and they solve the problem. Whereas when I give the same problem or a similar problem to the guys who have done engineering here and who have come to US or UK for masters, when I give the problem, they come back at least 7 to 8 times on an average with some bottlenecks. They are like, sir, I have done this, there is this problem, there is the other problem, there is this bottleneck. So what I noticed there is, we are so much obsessed with the technology. Like every time I ask them, okay, I just want this agent to perform a certain task. A very simple task. I want the agent to do these 4 things, or I want this bunch of agents to do these 4 things. I want this end result. So our people do not focus on the end results. We always focus on the technology. So they're like, oh, I've implemented this, I've done so great, this is like so much embedded, it is so much cost, it is so much I've deployed on a cloud. They always only talk about the technology, they are not talking about the end result. I always tell them, guys, you don't worry about the technology. Technology is only to give us the end result. First focus, what is the end result? Focus on the application. So this is a common complaint I have with our students. But what you notice is, when they come into masters, when they get into some of these good universities over there, because they don't learn any technology, they don't teach any technology. If you go to Harvard, Oxford, or if you go to any Stanford, they are not teaching any technology over there. All they are doing is the application side of it. How to solve a problem, how to apply the technology to solve a problem, and how to give an end result.
This is what is making them from an ordinary or a mediocre into an excellent guy, and that is where they're actually reaching those stages. So I just want us to think about that, and I want us to think about ourselves. Why can't we do the same here? Why can't we just think about a problem? If we are talking about a drone technology, if we are talking about a quantum computing, rather than trying to understand every nuts and bolts of a technology, why can't we try and think from a problem point of view? So there is this concept called a reverse engineering. So I always tell the team, do a reverse engineering, don't come with the problem statements. Come do a reverse engineering, tell me where you got a bottlenecks or where you are blocked. So if we can do some reverse engineering, this is a problem, this is my end result, this is the solution. And now start reverse engineering and use the technology wherever it is required. Rather than starting with the core technology, trying to see how to do it, trying to see how to fix these nuts, bolts, and how these services are integrating. So every time I ask our guys, they go into a rabbit hole. They are like, okay, this service is having this problem, I'm hitting that TSL problem or some other problem. So I'm like, just try to fix the problem. So I think if there is one point I want to highlight here is, think from an application point of view, not from a core technology point of view. Technology is ultimately important. That's what we are already doing. We are already great. We are already very good. Be it Andhra or Telangana or Tamil Nadu, especially the south states. We are really good in analytical thinking. We are really good in technology. But what we are not great is on the application side of it. So I just want to encourage you all to think on those lines. I think if we can bridge that gap, that's it. That is where we are going to make some products that we'll be proud of. The India is going to be proud of. We just need to fill that gap. That thought process is what is missing, is what I personally feel. I could be wrong, but my personal feeling is that is what is missing right now. I hope we'll reach that state very soon. I once again thank the management team and all the guests, the dignitaries, the chief guests, and ma'am and everyone for giving me this opportunity. I'm very humbled and thankful for this. Thank you. Thank you, sir, for presenting valuable words on problem statement and reverse engineering. I take it as my utmost pleasure to present about visionary leader Buddha Chandrasekhar Garu, who is currently serving as CEO of Inaugural AI and Chief Coordinating Officer at ICIET. Over the 2 decades of experience, he has revolutionized AI-driven educational solutions such as Inaugural AI Translation Tool, which supports 29 languages. Chandrasekhar Garu focuses on transforming India's educational landscape through technology, integration, entrepreneurship, and skilling. He leads key national initiatives like NEET, enabling access to digital resources. Due to the time constraint, I have to make a brief note about it, sir. I have many more to share with excellence and achievements. With this short note, I hand over the session to Buddha Chandrasekhar Garu. మన భాషను మనం రక్షించుకోలేకపోతే ఇంకేం రక్షించుకుంటాం? సో అందుకని తెలుగులో మాట్లాడతాను. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు 2 people ఫర్ దిస్. ఒకటి మన ప్రధానమంత్రి గారు, రెండోది మన ఎక్స్ట్రాడినరీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు. అంటే ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాం మనము సినిమాలో ఒక పవర్ స్టార్ ఉంటాడు, ఒక మెగాస్టార్ ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఒక సినిమాలోని యాక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక మెగాస్టార్, ఒక పవర్ స్టార్ ఇద్దరు ఒకే దగ్గర. లాస్ట్ 6 monthsలో మన రాష్ట్రంతో జీడీపీ దేశంలో నెంబర్ 1. ఇది ఒక స్టేట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అక్కడ ఉండి విద్యార్థులకి, అక్కడ ఉండి సైంటిస్ట్కి, అక్కడ ఉండి పనిచేస్తున్న వారికి వీళ్ళందరికీ మంచి అవకాశాలు కల్పించారు, ఒక మంచి వాతావరణం కల్పించారు. బిజినెస్ మ్యాన్స్ని ఇన్వైట్ చేసి ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ బిజినెసెస్ని తీసుకురావాలి. అందులో ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏం జరుగుతుందంటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకే దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకుండా మా వైజాగ్ వైపు కానీ, శ్రీకాకుళం కానీ, లేకపోతే విజయనగరం కానీ, లేకపోతే గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే అటువైపు రాయలసీమలో కానీ అన్ని చోట్ల కూడా ఇండస్ట్రీస్ తీసుకొస్తున్నారు. అందులో కూడా డైవర్సిఫైడ్ ఇండస్ట్రీస్. అంటే ఓన్లీ ఐటీయే కాదు, ఎందుకంటే ఐటీ అనేది ఒక పార్ట్. ఇద్దరు పవన్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు.
ఐటీ అనేది ఓన్లీ ఒక బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్. మనం ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి చూసుకుంటే కనుక ఇటువంటి సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుంటూ మన రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తున్నారు. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ దాట్. I welcome all of you from on behalf of Ministry of Education for this wonderful international innovation conference on emerging technologies. అంటే మీరు అందరూ చూస్తుంటే కనుక నేను చాలాసార్లు అనుకుంటుంటాను, మనం ఒక్కసారి ఆలోచించండి, కొన్ని కిలోమీటర్ల అవతల పాకిస్తాన్లో కానీ, కొన్ని కిలోమీటర్ల అవతల బంగ్లాదేశ్లో కానీ, లేకపోతే ఇంకొన్ని కిలోమీటర్ల పైన చైనాలో కానీ, ఇంకొన్ని కిలోమీటర్ల కింద శ్రీలంకలో కానీ ఉంటుంటాయి. అక్కడ ఈరోజు అరాచకాలు అశాంతి తప్పితే ఎక్కడ ఏమీ లేదు. ఒక్క ఈ దేశంలో ఈ భారత భూమిలో పుట్టడమే మన చాలుగా ఫస్ట్ అదృష్టం. అందుకోసం మనం ఈ భారత భూమికి మన భారత మాతకి ఫస్ట్ మనం ఓడుకొని ఉంటాం. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ. ఇందాక పవన్ గారు చెప్పినట్లు అంతే సార్ రవి గారు అంటే ఇద్దరు రవి గారు కూడా అదే చెప్పారు, మేడం గారు కూడా అదే చెప్పారు. టెక్నాలజీలో మనం నెంబర్ 1. దానికోసం పెద్ద ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే టెక్నాలజీలో చిప్ నాలెడ్జ్ కలిగే క్యాపబిలిటీ ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్న ప్రపంచంలో. ఒకటి జర్మన్స్ అయితే, రెండోది ఇండియన్స్. మీకు అందరికీ ఎందుకో చెప్తాను, ఎందుకంటే మన ఇండియన్స్ తాలూకా ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఇండియన్స్ దగ్గర ఏముందంటే లెఫ్ట్ రైట్ బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి చూసారు. ఈ రెండు ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా ఉండి ప్రపంచంలో రెండు జాతులు జర్మన్స్ ఒకటి, ఇండియన్స్ ఒకటి. అందుకని మీరు చూసారో లేదో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ఎక్కడ వదిలేస్తాను, మీలో కొంతమంది తీసుకెళ్ళి మార్క్స్లో వదిలేసినప్పుడు మీరు అక్కడ సర్వైవ్ అయిపోయి క్యాపబిలిటీ ఉన్న ఒకే ఒక జీవి అంటే భారతీయుడు. మీరు కావాలంటే చూడండి, మన రోడ్లో 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకి, అయినా కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మీ యావత్ మెంటాలిటీ కాల్ జుగా అంటే ఎందులో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసి దాన్ని ముందు తీసుకెళ్తే క్యాపబిలిటీ ఉన్న ఒకే ఒక వ్యక్తులు మనం. అయితే ప్రతి దేశానికి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. అందుకే మీరు చూసారో లేదో భారతదేశం నుంచి వెళ్తున్న వ్యక్తులు ఎక్కడైతే ఇక్కడ చదువుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ప్రపంచంలో అన్నింటికి సిఇఓస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ టాప్ లెవెల్ అందరూ కూడా ఇండియన్స్ ఉంటారు. దానికి 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే మన స్టెప్ టెక్నాలజీ అంటే మనం సైన్స్ మ్యాథ్స్ మనం స్ట్రాంగ్. దాంతోపాటు రెండోది ఏంటంటే నమ్మకంగా పని చేయగలిగే ఒక అద్భుతమైన శక్తి. ఎవరైనా పనిస్తే దాన్ని నమ్మకంగా చేస్తాం. ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకంటే మన కాలేజెస్ నుంచి, మన గురువుల దగ్గర నుంచి. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద గురువుస్ sitting here and I'm so happy to see that half of the students are women. Girl education చాలా మంది ఒకనొక టైంలో అనేవారు ఏంటంటే ఓన్లీ గర్ల్స్ డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నాం మన దేశంలో. కానీ ఈరోజు చూసుకుంటే కనుక హాఫ్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఆర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ మనకి ఉమెన్. అలాగే మన ఫస్ట్ ఉమెన్ వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం సార్, సో థ్యాంక్ఫుల్ రాజలక్ష్మి గారు. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే నారీ శక్తి ముందు ఉంటుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ దేశం ముందుకెళ్తారు. మీరు చూస్తే మన రాష్ట్రపతి గారు ఆవిడ ఒక చిన్న గ్రామంలో టీచర్, చాలా చిన్న గ్రామంలో ఆ గ్రామానికి రోడ్డు కూడా లేని పరిస్థితి. అటువంటి గ్రామం నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఆవిడని రాష్ట్రపతి చేసిన దేశం ఇది. అంత అద్భుతమైన దేశం. మన వల్ల చేయాల్సిందో ఒకటి ఏంటంటే బాగా చదువుకుంటూ, అఫ్కోర్స్ మీరు ఎలా బాగా చదువుకుంటారు, ఎందుకంటే సార్ చెప్పారు సార్ చాలా మా వాళ్ళు సైలెన్స్ కొంటారు కదా సార్ పిల్లలని. నేను పిల్లలు సైలెన్స్ కొనకూడదండి, ఇప్పుడు గొడవ చేస్తూ ఉంటాను, హంగామా చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకు అంటే ఆ ఎనర్జీ, దట్ ఎనర్జీ ఇస్ ద వన్ విచ్ లీడ్స్ యూ ఫార్వర్డ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఒకసారి వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ పిల్లలందరూ ఇలా ఉంటారు, డైసెక్ట్గా వచ్చేసి. ఎందుకు పేరెంట్స్ కన్సర్న్ ఉండదు, ఫ్యాకల్టీ కన్సర్న్ ఉండదు. ఓన్లీ ఆ వస్తున్న పాఠం చెప్పేసి ఒక రోబోట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అందుకని మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ రోజు నమ్మొద్దు. ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ద హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈవెంట్లో నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్పెషలిస్ట్ కానీ కూడా నేను ఖచ్చితంగా ఖండితంగా చెప్పగలను, హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ముందు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు పడుతుంది. మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అందులో ఒక ఇండియన్ తో పవర్ ఎంతో సింపుల్గా ఒక లైన్లో చెప్పేస్తాను. ఒక పెద్ద సోప్ కంపెనీ, మీరు అందరూ రోజు సోప్ వాడతారు కదా, సబ్బు. ఆ సబ్బు కంపెనీలోని ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే ఒక కస్టమర్ యూరోప్లోని సబ్బు రాగానే ఖాళీ ప్యాకెట్ వచ్చింది, ఖాళీ డబ్బా. ఆ బాక్స్ వస్తే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఏం చెప్పారంటే నాకు సోప్ రాలేదు, సోప్ రాగానే ఖాళీ డబ్బా వచ్చేసింది, ఇప్పుడు మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. అక్కడ అమెరికన్ సిఇఓ వీళ్ళందరూ కూర్చొని 300 మిలియన్లు కష్టపడి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ తయారు చేసిన ఎక్స్ట్రాడినరీ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్. దానిలో ఎక్కడ డౌటే లేదు. అటువంటి ఏ సిస్టమ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ తయారవ్వలేదు. అటువంటి అడ్వాన్స్డ్ ICIET సిస్టమ్స్ అంటారు. అటువంటి ఇంటరాక్టివ్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ తయారు చేసేది ఏం చేస్తుందంటే లోపల సోప్ ఉందా లేదా అని బయట నుంచే చూడగలరు.
సో అటువంటి క్యాపబిలిటీతో తయారు చేసి ఆ సిస్టమ్ అన్ని ప్రపంచం మొత్తంలో కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ అన్నింటిలో పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఒక ఫ్యాక్టరీ ఆ దురదృష్టకరంగా చూడండి, ఒక ఫ్యాక్టరీ మన దేశంలో ఉంది, అది కూడా చెన్నై దగ్గరలో. అక్కడ ఎవరైతే పనిచేస్తుంటాడో అక్కడ ఆయన 10th ఫెయిల్, ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చిన ఒక పల్లెటూరు రైతు, ఆయన పాపం రైతు దీనిలో నష్టపోయి ఆయన వెళ్ళి అక్కడ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తారు. ఆయన ఈ సిస్టమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఏ రోజు కూడా. ఆ సీఈఓ చాలా కోపం వచ్చింది. ఒకరోజు ఇండియా వచ్చింది ఏంటమ్మా నేను ఎంత కష్టపడి 300 మిలియన్లు పెట్టి ప్రపంచం మొత్తం ఆహా ఓహో అంటే వీడేమో ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదని ఆడ మేనేజర్లు అందరినీ పక్కన వస్తుంది, అందరూ పక్కన ఉండండి, నేను వెళ్ళి వాడితో మాట్లాడాలి ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదని. సో స్ట్రైట్గా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి ఏ చదువుకున్నాను అంటే నేను ఏం చదువుకుని ఇస్తాను 10th ఫెయిల్, ఇలా రైతుని నేను, నాకు నష్టం వచ్చింది, దానివల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నాను. సరే పనిచేస్తున్నాను, ఎందుకు నా సిస్టమ్ వాడట్లేదు, నీకేంటి ఏ తెలియదా, ఇది తెలియదా అది తెలియదా అని ఎవరో ఒక 4 మొక్కలు ఇంగ్లీష్లో అవన్నీ నాకు తెలియదు. కానీ అసలు సిస్టమ్ను వాడకుండా ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసా చూపించు నువ్వు నాకు. 300 మిలియన్ సిస్టమ్ వెసల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ బ్రెయిన్, అది కూడా 10th స్టాండర్డ్ కూడా చెప్పలేని బ్రెయిన్. ఆయన ఏమన్నాడంటే సార్ చాలా సింపుల్, బెల్ట్ పైన సోప్ ఎలా వెళ్తుంటాయి కదా, నేను టేబుల్ ఫ్యాన్ మీకు తెలుసు కదా, టేబుల్ ఫ్యాన్ తెచ్చి పక్కన పెట్టానండి, ఖాళీ బాక్స్ అయితే వెయిట్ ఉండదు కదా ఎగిరిపోయింది, నాకు 300 మిలియన్తో పని లేదు, ఒక చిన్న టేబుల్ ఫ్యాన్తో పని, అది కూడా ఒక చిన్న సింపుల్ టేబుల్ ఫ్యాన్, విచిత్రం టేబుల్. ఇది దిస్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ బ్రెయిన్. ఒక భారతీయుడు ఖర్చుకుని ఏమైనా చేయగలడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అక్కడేమో బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇచ్చి రాకెట్లు కనిపెడుతుంటే మన ఇస్రోలోని మనం కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చేసి రాకెట్లు తయారు చేసేస్తాం. అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఒక విషయం అర్థం అవ్వాలి, అదేంటంటే మీ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో చూసారా, ఈ బ్రెయిన్ కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు బట్టి ఎంతోమంది ఋషులు ఈ రోజుల్లో వాళ్ళని మనం సైంటిస్టులు అంటున్నాం. పాప ఆ టైంలో వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే లేదు కాబట్టి ఈ రోజు వీళ్ళందరూ నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకుంటారంటే గురుత్వాకర్షణ శక్తి దగ్గర నుంచి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ సన్ ఈజ్ వాస్ డిఫైన్డ్ ఇన్. సార్ ఎక్కడో చెప్పండి రవి గారు, ఇందాక మీరు ఒక ప్రవచనం చెప్తారు కదా, మీరు ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేకపోతారు, అంటే క్వశ్చన్ చేస్తాను సార్. మీ ఇద్దరు సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు కదా చూసారా, మీ ఇద్దరు సార్ టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీ జోకింగ్ సార్. యాక్చువల్గా మన హనుమాన్ చాలీసా ఇది నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఎర్త్. మీరు దాన్ని కానీ సంస్కృతం నుంచి ఒక సింపుల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసే ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఇదే తెలుసుకోవడానికి 450 మిలియన్లు నాసా కష్టపడి ఇండియా భూమి నుంచి సూర్యుని తాలూకా డిస్టెన్స్ కనిపెట్టి ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేశారు. మీరు చాలా గొప్పలు ఇదిగో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అని మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ కానీ మీరు చేసుకుంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్ అదే విషయం దీనిలో రాస్తుంది. ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన శక్తి కలగా ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి ఋషుల తాలూకా బుర్ర మీలో ఉంది. దాన్ని మీరు కరెక్ట్గా వాడుకొని ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని భారతదేశం మళ్ళీ నెంబర్ 1 అవ్వాలంటే ఆ శక్తి మీలో ఉంది. మీరు చేయగలరు, వెయిట్ చేయగలరు. ఎందుకంటే అది చేయగల క్యాపబిలిటీ, చేయగల వయసు, చేయగల తత్వం, చేయగల అద్భుతమైన అవకాశాలు. ఎందుకంటే మేము కాలేజ్ చదువుతున్నాం, నాకు గుర్తు కూడా ఇటువంటి స్టేజే లేదు మా కాలేజీలో. అలాగే టీచర్ చాలా మంది కూర్చున్నారు, ఐమ్ షూర్ 100%. అసలు ఎన్విడియా ల్యాబ్ అంటే ఏంటో తెలియదు, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఒక టీచర్ క్లాస్కి సరే వచ్చిన రోజులే లేవు. ఐమ్ షూర్ వీళ్ళందరూ దే ఆల్ విల్ అగ్రీ దట్. కానీ మీరు అదృష్టవంతులని చెప్పాలి, ఎందుకంటే మీకు ఇటువంటి అవకాశాలు అన్నీ కల్పించిన మీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు చూసినా నిజంగా వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేయాలి. వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడిపోవాలి. చాలా మంది చూసిన ఐమ్ షూర్ 80% ఉన్నవాళ్ళలోని రైతుల తాలూకా పిల్లలు అయి ఉంటారు, అంటే కష్ట జీవితాలకు పిల్లలు అయి ఉంటారు. అంటే కష్టజీవులకు దాని అర్థం కష్టపడి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పోషించుకునే మిడిల్ క్లాస్, అర్బన్ మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ తాలూకా పిల్లలు అయి ఉంటారు ఎక్కువ మంది ఇక్కడ. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యూ మస్ట్ బి సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యువర్ పేరెంట్స్. వాళ్ళు కష్టపడి తినక మీకు అందరికీ మంచి చదివిస్తారు. ఎందుకంటే మీ అద్భుతమైన భవిష్యత్తు కోసం, మీ భవిష్యత్తుతోనే మన భారతదేశం తాలూకా భవిష్యత్తు ఉండిపోతుంది అనే విషయాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టారు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ మీరు చేసేస్తారు. ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం, ఐ హ్యావ్ నో డౌట్ ఆల్సో. అందుకని నేను టెక్నాలజీ కోసం ఎక్కడైనా వెళ్తే చాలా మంది అంటారు నేను పిలిచిందని నేను టెక్నాలజీ మాట్లాడడానికి, నువ్వేంటే ఎక్కువ మంది మాట్లాడతాను. నేనంటే టెక్నాలజీ మాట్లాడాలి, టెక్నాలజీ ఎలాగ మన పిల్లలు అలాగే నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే మీకు యూట్యూబ్ ఎలాగ యాక్సెస్ చేయాలి, ఇటువంటి సోషల్ మీడియా కంటెంట్లో మనమే ఫస్ట్. వీఆర్ ద #1 కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ద ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్ ఫర్ ద సొసైటీ. మీరు మీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయగలరు. ఇందాక పవన్ గారు కొంచెం
బాగా ఒక విషయం చెప్పారంటే నేను అనుకోకుండా రమేష్ గారు మాట్లాడినప్పుడు కొంచెం నాకు వేరే ఎమర్జెన్సీ ఫోన్ వచ్చి నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. కానీ ఫ్రెండ్స్ ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఎవరో వచ్చి ఏదో చేయాలి, ఎవరో వచ్చి ఏదో చేయాలి, ఎవరో వచ్చి ఏదో చేయాలి, ఎవరో వచ్చి ఏదో చేయాలి. మీరే చేయాలి, మీరే చేయాలి. నేను జాయిన్ అయినప్పుడు మినిస్టర్ చాలా మంది ఇదేంటి ఎక్కడో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్కడో అమెరికాలో పనిచేసుకుని వచ్చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయ్యి ఏం చేయాలనుకుంటామని. నేను నన్ను 1 కోటి మందికి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తున్నాను. అందరూ ఎవరైనా చెప్పారు నీకు, నేనన్నా నాకు నేనే చెప్పుకున్నా. ఎందుకంటే మీకు మీరే డెడ్లైన్ పెట్టుకోవాలి, మీకు మీరే డెడ్లైన్ పెట్టుకోవాలి. ఈ కాలేజ్ నుంచి ఒక్కటైనా మనకి ఒక అద్భుతమైన సైంటిస్ట్ తయారవ్వాలి. ఆ సైంటిస్ట్ ఎలాంటి సైంటిస్ట్ తయారవ్వాలని సైంటిస్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకొచ్చే సైంటిస్ట్ తయారవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇన్నోవేషన్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు మీ ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీ ఐఎమ్ షూర్ మీరు ఈజీగా చేసి పడేస్తారు. ఎందుకంటే మన ఇండియన్స్ దగ్గర ఉండే బ్రెయిన్కి ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ పనికిరాదు. టుబిఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఇదంతా మీకు చూచుబీరాలి. ఓన్లీ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్, స్టార్టప్స్. మీరు ఎంతమంది స్టార్టప్స్ స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ? ఎవరైనా స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశారా? ఎవరైనా చెయ్యొద్దు కదా, కొంచెం లైట్ కనిపించారు. ఎవరైనా స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశారా? బాబు కొంచెం లైట్ కొంచెం పెట్టండి. ఎవరైనా స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశారా? మీరు మెయిన్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ రవి గారి దగ్గర 3 డబ్బులు ఉన్నాయి. మీరు ఆ డబ్బులన్నీ దోచేయాలంటే మీరందరూ కూడా ఒక స్టార్టప్, ఒక కొత్త ఐడియా మీ టీచర్స్తో కలిపి, మీ యజమానులతో కలిపి రవి గారికి ఒక 10% 15% ఇవ్వండి. ఈ కాలేజీని వాడుకోండి, కాలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూపించండి. మీరు ఒక స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేయండి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ గివింగ్ సో మెనీ స్కీమ్స్. నేను స్కీమ్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్న సాయంత్రం రోజు అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మధ్యలో మీరు భోజనం చేయాలి. నాకు తెలిసి ఇక్కడ భోజనం చాలా బాగుంటుందని టాక్, అందుకే ఉదయం వచ్చి ఫస్ట్ సార్ మంచి చూడండి ఎంత ఎనర్జీకి మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే అద్భుతమైన హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎడ్యుకేషన్. సో మీరు ఇక్కడ అద్భుతమైన హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేయండి ఇమీడియట్గా. ఒక ఇన్నోవేషన్, ఎందుకంటే మీ చుట్టుపక్కల వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతాలు చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఫ్లైట్లో విజయవాడ దిగుతుంటే కనిపించేది చుట్టూ పొలాలే. Do you know that 45% of the food produced in our country is getting wasted? 45% ఫుడ్ ఏదైతే మీరు ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో మన దేశంలో వేస్ట్ అయిపోతుంది. మీకు తెలుసా? 5% తగ్గించగలరా ఫుడ్ వేస్టేజ్? 5%, 5% ఇట్ ఈస్ 5%. మీరు మ్యాజిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5% ఫుడ్ వేస్టేజ్ తగ్గించాలి, 5% ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పెంచితే చాలు. నేను మా అత్తగారు కర్నూలు వైపు అక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది. రోడ్డు మీద టమాటాలన్నీ పడేస్తుంటారు 50 పైసలకి, రూపాయికి. ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే కష్టపడి రైతు ఇచ్చేసి దాన్ని మనం రోడ్డు మీద వేస్ట్ చేసేస్తాం. కెన్ వీ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విచ్ కెన్ ప్రిజర్వ్ ఆల్ దిస్ ఫుడ్? 5% ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పెంచగలమా? మీకు తెలుసో తెలియదు, ఎల్నినో అంటే ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ప్రపంచంలోని మేజర్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ కంట్రీస్ చైనా, ఎల్నినో ఎఫెక్ట్స్ అక్కడ విపరీతమైన తుఫాన్లు వచ్చేయడం వల్ల అక్కడ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది. మెక్సికో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది. హూ ఇస్ ద థర్డ్ బెస్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇస్ ఇండియా. మనం కానీ 5% ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పెంచుకుంటూ 5% ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ వేస్టేజ్ని తగ్గించుకోగలిగితే ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 కింద మనమే ఉంటాం. కొన్నిసార్లు మనకి అర్థం కాదు ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఒకటే అంత అయిపోతుంది కాదు. టెక్నాలజీ అనేది ఒక మాధ్యమం మాత్రమే. దాన్ని మనం ఒక అసిస్టెంట్ కింద వాడుకోవాలి, దాన్ని మాస్టర్ చేయకూడదు ఎప్పుడు. ఎందుకంటే ఐమ్ షూర్ అంటే సార్కి వీరికి ప్రొఫెసర్స్ తెలిసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను కూడా కొంచెం మిడిల్ జనరేషన్ కాబట్టి చెప్తున్నా. వీళ్ళు పడుకొని లేచినప్పుడు చిన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం చేసేవారు అంటే ఉదయం లేచిన వెంటనే దేవుడి ఫోటో ముందు పెట్టుకుని దేవుడా ఈరోజు చాలా బాగా ఉండాలి వెంకటేశ్వర స్వామిని కోరుకున్నారు. ఈ రోజు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు? ఉదయం లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ మొబైల్ ఓపెన్ చేసి ఏమో నాకు లైక్ కొట్టలేదు, నేనేమో ఇచ్చేయలేదు, ఓ ఈరోజు ఉదయం ట్రైనర్ ఎల్లుండో కానీ నాకు కొంచెం తెక్కుంది. యాక్చువల్గా మనం చేయాల్సిన ఒక అద్భుతమైన పని మన మూవీస్లో ఎంత సూపర్ ఫాస్ట్గా ఒక సామాన్య వ్యక్తి ఎక్స్ట్రాడనరీ వ్యక్తి అయిపోతాడో మనం కూడా ఒక సామాన్య వ్యక్తి అనే దాన్ని చూసుకోకుండా ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ వ్యక్తి కింద సూపర్ ఫాస్ట్లో ఒక నార్మల్ కాలేజ్ నుంచి ఐఐటీస్ నుంచి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఐఐటీఎస్ ఎవరు కూడా ఈ రోజు వరకు ఈ దేశానికి మంచి చేయాలి, అందరూ బయటికి వెళ్ళారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న కాలేజీల నుంచి వచ్చి కూడా ఇస్రోలో సైంటిస్టులు అయ్యారు.
సో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది, మీ దగ్గర పెట్టుకోవాల్సింది, ఇమీడియట్గా ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ దేశానికి 5 పనులు నేను ఏమైనా చేయగలుగుతా. ఓన్లీ 5 ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ ఓన్లీ 5 థింగ్స్, ఓన్లీ 5 థింగ్స్. మీరు ఈ రోజు నుంచి ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి మీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చిన్న పేద పిల్లలు చూస్తారు కదా, మీరు పేద కాలనీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చేయాల్సిన మీ పని ఏంటంటే మీ చుట్టుపక్కల పేద కాలనీస్కి వెళ్ళి ఒక 10 మంది చదువుకోని పిల్లలు ఎవరైతే పేద పిల్లలు ఉంటారో చదువు చెప్పండి ఫస్ట్. See, the minute you spread your knowledge, it will increase. మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలకి చదువు చెప్పండి. మా కాలేజ్లో నేను డిప్లొమా చేసినప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, చిన్న పల్లెటూరు నుంచి. పల్లెటూరు కూడా అనకూడదు, ఒక తాండా అంటే ట్రైబల్ ఏరియా నుంచి. వాడు రోజు వచ్చి అన్న చదువు చెప్పాక నాకు ఇదేంటి అర్థం కావట్లేదంటే ఫస్ట్ కొన్ని రోజు నేను రిఫ్యూజ్ చేసినందుకు నాకు అనిపించింది, ఒకరోజు చెప్పి చూద్దాం, రోజు అడుగుతున్నాడు కదా అని. చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగేవాడంటే ఏంటంటే తంతకిల ఇలాంటివి అడుగుతున్నాడు. కానీ తర్వాత అర్థమైంది నాకేంటంటే వాడు అటువంటి అడగడం వల్ల నాకు ఎక్కువ చదవాల్సి వచ్చింది. ఓహో ఇది ఇలాంటివి ఏవో అడుగుతుంటాడు, నేను దాన్ని కవర్ చేయాలని. ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ మై నాలెడ్జ్. యాక్చువల్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్. అంటే ఇందాక చూసిన ఒక ఆయన ఎలాగైతే చేశారు అలాగా ఇంకోటి ఇండియన్ శరీరంలో ఒక అద్భుతమైన బలమైన ఆలోచన దృఢత్వం ఏంటో చెప్తాడు. మీకు తెలుసు కదా, హనుమంతుడు లంకకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు. కూర్చొని ఉండి ఏంటబ్బా నేను ఇక్కడ నుంచి పెద్ద వాస్ట్ ఓషన్, దీన్ని ఎలా క్రాస్ చేయాలి, ఏం చేయాలంటే అప్పుడు ఎవరో వెళ్ళలేడు, నీ అంత బలవంతం లేడు, నువ్వే అన్నీ చేసేయగలవు అంటే వెంటనే ఇక్కడ వచ్చి భూకి అటువైపు వెళ్ళి ఎల్లోడు సైనించుకున్నాడా ఉండకుండా అక్కడ అన్నీ కాల్ చేసి వెనక్కి వచ్చేస్తాడు. ఇండియన్స్ ఆర్ ది సేమ్ థింగ్. భారతీయులు నా బిగ్గెస్ట్ మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే మన శక్తి మనకు తెలుసుకోకపోవడం. మన శక్తి ఏదైతే మీ శక్తి మీకు తెలిసిందో ఖచ్చితంగా 100% విల్ డూ ద బెస్ట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మన దగ్గర హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ మీరు చూసేదో లేదో చాలా వెనుకబడి ఉంటుంది. వేరే కంట్రీస్లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, కానీ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ మీలో కొంతమంది హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ పైన ఫోకస్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఫోకస్ చేయాలి, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ పైన ఫోకస్ చేయాలి, లాజిస్టిక్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. అంటే వాస్కోడి గామా మీద ఎంతమందికి తెలుసు? ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలుసు. ఆ వాస్కోడి గామా షిప్ ఒక 1x అంత హైట్ ఉంటే అతన్ని ఇండియా రావడానికి ఎవరైతే హెల్ప్ చేశారో ఆయన పేరు చెప్పండి. మీరు హిస్టరీ బుక్స్లో మీరు లండన్ ఎప్పుడైనా వెళ్తే కనుక పవన్ గారు లండన్లో ఉంటారు కానీ మీరు ఆ లండన్ లైబ్రరీలో చూడండి. లండన్లో మీరు ఆ లైబ్రరీలోకి అక్కడ రాసి ఉంటుంది ఏమనంటే వాస్కోడి గామాకి ఎవరైతే డైరెక్షన్ చూపించారు ఇండియాకి రావడానికి ఆయన షిప్ 20x బిగ్గర్ దెన్ ద షిప్ ఆఫ్ వాస్కోడి గామా. దోస్ డేస్ వాస్కోడి గామాకి అందరూ ఏమని చెప్పారంటే నీదే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద షిప్ అంటే యూరోప్ మొత్తంలో ఎంత పెద్ద షిప్ ఉండేదో ఆ షిప్ కన్నా 20% పెద్ద షిప్, 20% పెద్ద షిప్ మన దేశంలో ఉండేది. వీ వర్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ సీ. అటువంటి అద్భుతమైన కంట్రీలో పుట్టారు మీరు. దాంతోపాటు వన్ మోర్ స్మాల్ పాయింట్, ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అని తెగ అంటుంటారు కాబట్టి గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎంతమంది వాడుతుంటారు ఇక్కడ? ఆల్మోస్ట్ అందరూ వాడతారు. గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇండియన్స్ కనిపెట్టారని విషయం తెలుసా? నావిక్ దాని పేరు. దాన్ని ఈరోజు గూగుల్ మ్యాప్స్ అని గూగుల్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. నావిక్ అంటే నావిగేషనల్ సిస్టమ్. నావిక్ అనేది ఒక సంస్కృత వర్డ్. మనము ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళడానికి, సముద్రంలోకి వెళ్ళడానికి కనిపెట్టిన నావిగేషనల్ సిస్టమే నావిక్ ఈరోజు గూగుల్ మ్యాప్స్కి మనం వాడుతున్నాం. సో ఇటువంటి అద్భుతమైన కంట్రీలో పుట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ మేము ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి 56 ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ కనిపెట్టాం. ఈ 56 ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లే క్యాపబిలిటీస్ ఉన్న టెక్నాలజీస్ కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నింటినీ మీరు బాగా ఈ 4-5 డేస్ బాగా ఇచ్చేసి వాడుకుంటూ దాని ప్రకారం మీరు దీన్ని ముందు తీసుకొని వెళ్ళండి. అయితే నేను మీకు నచ్చి మధ్యలో ఉన్నట్లున్నాను. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో లెట్ us all work together as a team భారత్. సో మనందరూ కలిసి మీరు జాగ్రత్త ముందు తీసుకోండి. మనము ఇంకా బాగా ఇచ్చేద్దాం. మీరు ఎవరైనా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటుంటే కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నా పేరు చాలా సింపుల్, బుద్ధా చంద్రశేఖర్. ఒకటే భార్య ఒకటే నెంబర్. సో మీరు ఏ టైంలో కావాలనుకుంటే ఆ టైంలో 9740169197 మీరు ఆ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. మీ మెమరీ సూపర్ ఫాస్ట్ అయితే కనుక వాటి మీ నెంబర్ పెట్టడం మళ్ళీ రెండోసారి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. భారత్ మాతాకి నమస్తే. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. మీ ప్రతి మాట అమూల్యమైనది. ఐ థింక్ దట్ థ్యాంక్ యూ సార్. Now we move on to a very significant
CEO Proceedings book. This book is a compilation of valuable research papers. For this, I request all the dignitaries to come forward. I also invite Dean of Academics and Dean of Research and Soumya Garu, Dr. Soumya ma'am, coordinator of the conference, onto the dais. Dr. Satyaprasad Garu, Dr. Rajesh Govnen Garu and Dr. Soumya ma'am. I request him onto the dais. Welcome, sir. Onto the dais to accept our token of gratitude. Welcome, sir. I request Veteran Science Editor Rao Santosh Garu onto the dais.
చిన్న మ్యామ్ రెడీ సార్ ఇక్కడ చూడండి వన్ మోర్ సార్ 1 second ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ వన్ మోర్ ప్లీజ్ రెడీ 1 second థ్యాంక్ యూ